celebrate our success feast from our juniors, seniors, and college వచ్చినప్పుడు కొంచెం సీనియర్స్ ఉంటారు. ఎలా అంటే సీరియస్ అంటే జూనియర్స్ చూడంగానే కామెంట్ చేయడం కానీ లేకుంటే వాళ్ళని ఏదో ఒకటి అనడం కానీ ఏమైనా చేస్తారు. కానీ ఇక్కడ ఈ కాలేజీలో ఎంత భయపడ్డానంటే సీనియర్స్ ఎలా ఉంటారు, నా క్లాస్మేట్స్ కూడా నాలో ఎలా ఉంటారు అని చాలా భయపడ్డాను. కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సీనియర్స్ మా ఫ్రెండ్స్ అని నాకు అసలు సీనియర్స్ అనేది నాకు గుర్తులేదు. ఎందుకంటే నాతోటి వాళ్ళు జస్ట్ నా ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉంటారు అంతే ఫ్రీగా, ప్లస్ మళ్ళీ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే సాల్వ్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నట్టు నాకు అనిపిస్తుంది. Today I am so happy to welcome seniors. They are celebrating freshers with so many dances and everything. I am so happy to stay in this college. ఈ కాలేజ్లో చాలా ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. జూనియర్స్కి హార్టీ వెల్కమ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్. ఈరోజు మన శ్రీ చైతన్య డిగ్రీ కళాశాలలో జూనియర్స్కి సీనియర్స్ ఒక ఆనందమైన వాతావరణంలో ఫ్రెషర్స్ పార్టీ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. దీనికి ముఖ్యంగా సీనియర్ విద్యార్థి ఫస్ట్ ఇయర్ విద్యార్థులకు స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తున్నాను. ప్రతి కాలేజీలో ఉండే విధంగా మన కాలేజీలో కూడా ఫ్రెషర్స్ పార్టీని ఈరోజు ప్రారంభించుకున్నాం. దీనిలో భాగంగా సీనియర్ విద్యార్థులు ఏ విధంగా అయితే శాతవాహన యూనివర్సిటీలో మంచి ర్యాంకులు మంచి జీపీఏ సాధించారు, దాన్ని ఫ్రెషర్స్ జూనియర్స్ కూడా అవలంబిస్తూ మీరు కూడా రాబోయే ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో మంచి మార్క్స్ సాధించాలని కోరుతూ ఈరోజు కృష్ణాష్టమి దేశం మొత్తం మీద శ్రీకృష్ణ జన్మదిన వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్న శుభ సందర్భంలో మన కళాశాలలో ఫ్రెషర్స్ పార్టీ వేడుకలు జరగడం ఆనందంగా ఉంది. భారత సాంప్రదాయం ప్రకారం కృష్ణాష్టమి నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా విద్యార్థులు ఏ విధంగా డిసిప్లైన్గా ఉండాలనేది అర్జునుడు కృష్ణుడి దగ్గర నేర్చుకున్నట్టుగా జూనియర్స్ మీ సీనియర్స్ దగ్గర, అదేవిధంగా విద్యార్థులు మీ లెక్చరర్స్ దగ్గర డిసిప్లైన్ నేర్చుకొని రాబోయే రిజల్ట్స్లో మీరు కూడా శాతవాహన యూనివర్సిటీలో అన్ని కళాశాలల కంటే అగ్రస్థానంలో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. మన కళాశాల స్థాపించి ఇప్పటికి 5 years అయింది. ఇప్పటికీ 2 బ్యాచెస్ పాస్ అవుట్ అయ్యారు. వాళ్ళు కూడా వివిధ రకాల పీజీ, ఎంఎస్సి మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్, ఎంఏ ఇంగ్లీష్, ఎంసీఏ, ఎంబీఏలో మంచి స్థానాల్లో ఉన్నారు. ఇలాంటి విద్యా సాధించిన విద్యార్థులకు ఈ సభావేదిక పక్షాన కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను. ఇంతటి ఫ్రెషర్స్ పార్టీ ఆర్గనైజ్ చేసిన సీనియర్ విద్యార్థులకు, కోఆపరేట్ చేసిన లెక్చరర్స్కి పేరు పేరుగా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. లెట్స్ ఎంజాయ్. శుభాకాంక్షలు. మనం ఇప్పుడే చెప్పాడు, ఒక 5 years బ్యాక్ జస్ట్ నాటారు, ఒక విత్తుని తీసుకొని నాటారు. ఇప్పుడే చెట్టు అయిపోయింది. ఆ చెట్టు మహాఫలాలు ఇవ్వాలి అంటే మీ అందరి కోఆపరేషన్ కావాలి. అలా కోఆపరేషన్ ఇస్తూ నెక్స్ట్
వితిన్ 1 or 2 years లోపల మనం కూడా ఒక పెద్ద వ్యవస్థగా తయారు కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ come not from the generosity of the state, but from the hand of God. We dare not forget today that we are the heirs of that first revolution. Let the word go forth from this time and place to friend and foe alike that the torch has been passed to a new generation of Americans born in this century, tempered by war, disciplined by a hard and bitter peace, proud of our ancient heritage, and unwilling to witness or permit the slow undoing of those human rights to which this nation has always been committed and to which we are committed today at home and around the world. Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe to assure the survival and the success of liberty. This much we pledge and more. To those old allies whose cultural and spiritual origins we share, we pledge the loyalty of faithful friends. United, there is little we cannot do in a host of cooperative ventures. Divided, there is little we can do, for we dare not meet a powerful challenge at odds and split asunder. To those new states whom we welcome to the ranks of the free, we pledge our word that one form of colonial control shall not have passed away merely to be replaced by a far more iron tyranny. We shall not always expect to find them supporting our view, but we shall always hope to find them strongly supporting their own freedom, and to remember that in the past, those who foolishly sought power by riding the back of the tiger ended up inside. To those people in the huts and villages of half the globe struggling to break the bonds of mass misery, we pledge our best efforts to help them help themselves for whatever period is required, not because the communists may be doing it, not because we seek their votes, but because it is right. If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich. To our sister republics south of our border, we offer a special pledge to convert our good words into good deeds, in a new alliance for progress, to assist free men and free governments in casting off the chains of poverty. But this peaceful revolution of hope cannot become the prey of hostile powers. Let all our neighbors know that we shall join with them to oppose aggression or subversion anywhere in the Americas. And let every other power know that this hemisphere intends to remain the master of its own house. To that World Assembly of Sovereign States, the United Nations, our last best hope
in an age where the instruments of war have far outpaced the instruments of peace, we renew our pledge of support to prevent it from becoming merely a forum for invective, to strengthen its shield of the new and the weak, and to enlarge the area in which its writ may run. Finally, to those nations who would make themselves our adversary, we offer not a pledge, but a request that both sides begin anew the quest for peace. Before the dark powers of destruction, unleashed by science, engulf all humanity in planned or accidental self-destruction, we dare not tempt them with weakness, for only when our arms are sufficient beyond doubt can we be certain beyond doubt that they will never be employed. But neither can two great and powerful groups of nations take comfort from our present course, both sides overburdened by the cost of modern weapons, both rightly alarmed by the steady spread of the deadly atom, yet both racing to alter that uncertain balance of terror that stays the hand of mankind's final war. So let us begin anew, remembering on both sides that civility is not a sign of weakness, and sincerity is always subject to proof. Let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate. Let both sides explore what problems unite us, instead of belaboring those problems which divide us. Let both sides, for the first time, formulate serious and precise proposals for the inspection and control of arms, and bring the absolute power to destroy other nations under the absolute control of all nations. Let both sides seek to invoke the wonders of science instead of its terrors. Together, let us explore the stars, conquer the deserts, eradicate disease, tap the ocean depths, and encourage the arts and commerce. Let both sides unite to heed in all corners of the earth the command of Isaiah to undo the heavy burden and let the oppressed go free. And if a beachhead of cooperation may push back the jungle of suspicion, let both sides join in creating a new endeavor, not a new balance of power, but a new world of law, where the strong are just and the weak secure and the peace preserved. All this will not be finished in the first 100 days, nor will it be finished in the first 1,000 days, nor in the life of this administration, nor even perhaps in our lifetime on this planet. But let us begin. In your hands, my fellow citizens, more than mine, will rest the final success or failure of our course. Since this country was founded, each generation of Americans has been summoned to give testimony to its national loyalty. The graves of young Americans who answered the call to service surround the globe. Now the trumpet summons us again, not as a call to bear arms, though arms we need, not as a call to battle, though in battle we are, but a call to bear the burden of a long twilight struggle, year in
and year out, rejoicing in hope, patient in tribulation, a struggle against the common enemies of man, tyranny, poverty, disease, and war itself. Can we forge against these enemies a grand and global alliance, north and south, east and west, that can assure a more fruitful life for all mankind? Will you join in that historic effort? In the long history of the world, only a few generations have been granted the role of defending freedom in its hour of maximum danger. I do not shrink from this responsibility. I welcome it. I do not believe that any of us would exchange places with any other people or any other generation. The energy, the faith, the devotion which we bring to this endeavor will light our country and all who serve it. And the glow from that fire can truly light the world. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world, ask not what America will do.